ces deux équipes. Très belle partie. Salutations des équipes. Le public apprécié. Nous allons maintenant avoir une pause d'environ 45 minutes jusqu'à la finale de tout à l'heure qui opposera le Canada pour l'équipe des États-Unis. Qui finissent ce tournoi à la 3e place. Le président Paul Spiranovski. Le coach de l'équipe suisse, Roger Souter. Le coach américain. Christine, first of all, congratulations to this fantastic victory. What do you think about? Oh, it's just outstanding. I mean, we came over here to do our best. We've come in 3rd in the world. The team's wrapped. We're going to go out and party tonight. Wouldn't have been possible without the great facilities here and the support that the Swiss have given, you know, in all ways of accommodation, and it's just been brilliant. In the program of this championship, I can read our goal is 3rd placing. You got what you wanted. We got our goal. We've worked hard, but we've worked it as a unit. And I think that's what's helped us get here, just playing together, yeah. You had already been victorious against Great Britain last Wednesday, I think. Now the result is even better. What do you think? Was it harder today to win or easier? Oh, it was harder. Great Britain are a great team. But we went out there with a plan, we stuck to it, and I think that's really the rules in rugby. You go out with a plan, if it's working, you don't change. The playground this afternoon was slightly larger than before. Was it for you then more tiring? For us, it probably worked well. We're a speed team, so it probably worked well for us. It was more tiring. We subbed on and off, but we've got 8 on the bench, or 8 team players, so. And what do you think about the public? The public was great. The support was excellent, eh? Cheering for us and cheering for both sides, you know, and that's what the sport's about, get behind everybody. So there will be the Paralympics in Sydney soon? Paralympics in Atlanta. In Atlanta first, and then you hope to see again the one or other of these teams? Sure do. Hope to go first in Atlanta. You would like to go first? Go to first. Yeah. And last question, there are not many ladies participating in this sport. Is it because it's very hard, or what do you think? It is a hard sport, and you're ranked up against the men, and of course men have more muscle bulk, so it's quite difficult, but it's fun. Well, thank you very much for this interview, and all the best. Thank you. Many thanks that you have accepted to answer me a few questions. Well, first of all, congratulations. You are the best European team in this first World Championship. Did you expect this ranking? I hope for this ranking. I obviously hope to do a little better in the 3rd, 4th playoff, but I'm reasonably happy. We've got a lot of work to do before we go to the Olympic Games. You had lost already the first game against New Zealand. Now the difference is even a little bit bigger. Did you think that this match was more difficult for you than the first one?
I don't think in this game we did ourselves justice. We can, on our day, we can play better rugby than what we've played today. So I'm a little disappointed, but you know, there'll be another day. You think that the team by now was a little bit tired after all these many games they had to play in such a short time? Yes, that's a factor. We played the USA this morning, and this court is quite tough to push on. It's a factor, but we didn't play well, basically. Does it make a big difference when the ground is slightly bigger than the games before? The court size? Yes. Not really, no. In some respects, it makes it a little easier to break out of the press because there is more room. So it swings and roundabouts, really. You know. Now there are 3 non-European teams who will be first, second and third. What kind of consequences this might have for European teams in the future? Do you think that there should be more championships amongst European teams to improve their performance? Yes, definitely. Wheelchair rugby in Europe is relatively young. 3 years ago, you know, to have this standard of play amongst the European teams would have been a dream. Europe has come on in leaps and bounds. Rugby in Europe is growing faster than anywhere else in the world. This is the place to play rugby. Over the next couple of years, we will be getting our acts together regarding international tournaments amongst the Europeans. And obviously, the more tournaments we play, the better our rugby will become. I was told that some 3 years ago you have been giving a first course to the Swiss national team. Now looking back at the performance of this Swiss team, what do you think? Has there been made progress? Yes, there has been progress. It's difficult to come to a World Championships for any team. The competition here is of the highest standard. The teams here are the best teams in the world. Let's not make any bones about it. And the Swiss team was always going to have a tough time, but they've come through and they will have learned from this week. Do you think that this have really been the 8 best teams of the world here presented? Definitely. Yeah. There are 1 or 2 other teams that, other countries that have very good teams that maybe deserve the right to be here. But, you know, this is the World Championships and ranking is ranking. So. And now, well, maybe last question. Would you have any wish for a next championship? Where could it take place? Anywhere in the world, but we'll be there. Okay, thank you. Thank you very much, thank you. Ja, Hennes, auch mit dir noch kurz ein Interview. Du hast bis jetzt sehr intensiv das Championship moderiert, verschiedene Spiele direkt übertragen. Dürfte ich dich fragen, welche sind so die Eindrücke, die du gewonnen hast von all den Spielen, die du jetzt moderiert hast? Ja, was sicherlich am auffallendsten ist, ist dieser wahnsinnige Klassenunterschied zwischen den Ländern aus Übersee, sprich Amerika, Kanada, jetzt vorhin wieder gesehen Neuseeland und den europäischen Mannschaften. Das zeigt uns natürlich schon auch ganz deutlich eine Standortbestimmung, wo wir sind hier in Europa. Die Engländer haben uns ja zum Schluss des Turniers ganz gut vertreten, durften noch mitspielen um den 3. Platz. Aber es war schon ganz deutlich zu erkennen, dass halt vom Leistungsniveau, von der Anzahl der Spieler, vom Material, alles was das Rollstuhl-Rugby betrifft, eben doch ein sehr, sehr großer Unterschied noch gibt zwischen Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland und eben Europa. Also was sicher ja klar ist, dass Kanada und Amerika einige Jahre mehr Erfahrung haben in diesem Sport und das ist sicher ein Vorteil, den man nicht so schnell wettmachen kann. Ich habe vorhin den englischen Coach darauf angesprochen
ob vielleicht die europäischen Mannschaften sich vermehrt zu solchen Wettkämpfen treffen sollten, um sich gegenseitig vorzubringen. Und er hat diese Idee eigentlich gut befunden. Glaubst du, dass die Technik des Materials entscheidend ist, oder ist es mehr die Spieltechnik, die den Ausschlag gibt, wer jetzt gewinnt oder nicht? Also was für mich sehr auffallend ist, ist nicht die Qualität des Materials so ausschlaggebend in diesem Fall, aber das Regelwerk wird bei den Amerikanern vom Material her, wie der Rollstuhl beschaffen sein darf, sehr, sehr großzügig ausgelegt. Sie haben sehr viele Stangen an ihren Rollstühlen geschweißt, die sicherlich im europäischen Wettkampf von den Schiedsrichtern sofort disqualifiziert würden. Die Rollstühle würden hier gar nicht zum Spiel zugelassen. Das sind die Amerikaner sehr großzügig in der Auslegung des Regelwerks. Da müssen wir vielleicht ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangehen. So das typisch deutsche oder vielleicht auch das schweizerische Mentalität, diese Übergenauigkeit beim Auslegen des Regelwerks einfach ein bisschen lockerer nehmen. Die Technik als solches, von dem Material her sind wir hier in der Schweiz ganz speziell durch den Kühlschallbau und auch in Deutschland durch die Rollstuhlfirmen hervorragend vertreten. Da brauchen wir uns bestimmt nicht qualifizieren. Aber das, was der englische Coach gesagt hat, wird auch mich natürlich riesig freuen, wenn wir zu mehr Vergleichswettkämpfen kämen. Nur durch Spielpraxis können wir dieses Niveau von den Amerikanern in etwa erreichen. Und das wäre natürlich auch so ein Wunsch und so ein Aufruf hier an dieses Zentrum, wo wir ja jetzt sind, die hier eine hervorragende Weltmeisterschaft organisiert haben. Der Aufruf zu sagen, versucht es weiterzumachen, auch kleinere Turniere, lassen wir zu 3-Länder-Turnieren, 4-Länder-Turnieren kommen und vielleicht ist eben das Paraplegiker-Zentrum hier weiterhin bereit, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Schon jetzt mal ein Dankeschön an Ursula Jos, an alle Verantwortlichen hier vom Haus, die so fantastische Spiele hier organisiert haben. Vielleicht motiviert es auch in kleinerem Stil ein paar mehr zu machen. Ja, danke vielmals für das Interview. Alles Gute. Sprecher Deutsch?